ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਲਈ 2.5 ਬਿਲੀਅਨ ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ। ਕਿਹਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਿਆ ਰਹੇਗਾ ਇੰਗਲੈਂਡ। ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਯਮਨ ਦੇ ਹੂਤੀ ਬਾਗੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ। सौ दिनों तो जारी है इजराइल और हमास विचाले जंग। इस जंग के 24,000 लोगों की हुण तक हो चुकी है मौत। गाजा के 85% लोग हैं बेघर। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का ऐलान। कहा अतवादियों अगे गोडे नहीं टेकेगा पाकिस्तान। पूरी ताकत नाल हर हमले का दिता जाएगा जवाब। ते हुण खबरां विस्तार दे नाल। ब्रिटेन और यूक्रेन के कई दहाकियां पुराने कूटनीतिक संबंध हैं। जंग की त्रासदी दरमियान मुड़ तो खड़े होने की कोशिश कर रहे यूक्रेन नूं ब्रिटेन तो वड्डी मदद मिलन जा रही है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने यूक्रेन के दौरे दौरान 2.5 बिलीयन पाउंड के राहत पैकेज का ऐलान किया। सुनक ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की नाल भी मुलाकात की। पिछले 2 सालों तो चल रही जंग दौरान यूक्रेन ने रूसी फौज के हमले नूं नाकाम करने की हर कोशिश की है। ब्रिटेन यूक्रेन की मदद कर रहा है। यूक्रेन पहुंचने तो बाद सुनक ने कहा है कि वो इस दे बुरे समय दे विच भी यूक्रेन के नाल खड़े होणगे। जेकर स्थिति सुधरदी है तां भी दोहां देशां विचाले सहयोग जारी रहेगा। And indeed your allies around the world, Ukraine is not alone. And Ukraine will never be alone. Putin might think that he can outlast us, but he is wrong. We stand with you today, tomorrow, and for as long as it takes. Because this war is about Ukraine's right to defend itself and to determine your own future, and the Ukrainian people's historic choice to be an independent democracy at the heart of Europe. Your quest for freedom has inspired and moved the British people. And for the free nations of the world, aid to Ukraine is also an investment in our own collective security. Because if Putin wins in Ukraine, he will not stop there. And our opponents around the world believe that we have neither the patience nor resources for long wars. So waver now, and we embolden not just Putin, but his allies in North Korea, Iran, and elsewhere. That's why the United Kingdom and the free world will continue to stand with Ukraine as we have since the very beginning of this war. Judge our commitment to Ukraine's freedom not by our words but by our actions. The UK was the first to train Ukrainian troops, first in Europe to provide lethal weapons, first to commit Western battle tanks, first to provide long-range weapons. But we need to do more. Our actions right now will determine the future path of the war. So far from our resolve faltering, the United Kingdom is announcing today our single biggest package of defence aid to Ukraine since the war began, worth £2.5 billion. This will include more air defence equipment, more anti-tank weapons, more long-range missiles, thousands of rounds more ammunition and artillery shells, training for thousands more Ukrainian servicemen and women. ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਤਾਰੇਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾ ਵਿਗਾੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਅਜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਮਨ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਮਨ ਦੇ ਹੂਤੀ ਬਾਗੀਆਂ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ
ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੂਤੀ ਲੜਾਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਤੇਰੇਸ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। I will start off with a statement on Yemen, noting that airstrikes were launched yesterday across multiple parts of Yemen by the United States and the United Kingdom and with the support of other countries. The Secretary General underscores that Security Council Resolution 2722 must be fully respected in its entirety. The Secretary General reiterates that attacks against international shipping in the Red Sea are not acceptable and they endanger the safety and security of global supply chains and have a negative impact on the economic and humanitarian situation around the world. The Security Council demands in that resolution 2722 that Houthis immediately cease all such attacks on commercial shipping. This resolution must be fully respected. The Secretary General calls upon all member states defending their vessels from attacks to do so in accordance with international law as stipulated in the resolution. The Secretary General further calls on all parties involved not to escalate even more the situation in the interest of peace and stability in the Red Sea and the wider region. Furthermore, the Secretary General stresses the need to avoid acts that could further worsen the situation in Yemen itself. He calls for every effort to be made to ensure that Yemen pursues a path of peace and that the work undertaken thus far to end the conflict in Yemen should not be lost. ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ 100 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ 100 ਦਿਨ ਗਾਜ਼ਾ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬੁਰੇ ਸੁਪਨੇ ਵਾਂਗ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕਣ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੁਲਾਰਨ ਲਿਜ਼ ਥਰੋਸੇਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਜੰਗਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਆਬਾਦੀ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖਤਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। UN ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਡੇਰ ਅਲ ਬਲਾ ਖਾਨ ਯੂਨਿਸ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਬੰਬਾਰੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ, ਤਸ਼ੱਦਦ, ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਜਾਂ ਜ਼ਬਰੀ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਾਹਰ ਕਈ ਅਣਦੱਸੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਲੋਕ ਭੋਜਨ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋੜਵੰਦ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਖਣੀ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ 1.3 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਫਾਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 30 ਲੱਖ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। Thanks, Stephanie. Yeah, I've returned today for a week in Gaza, and it's clear from my visit the situation in Gaza is beyond any of our worst nightmares, and it's getting worse. What I saw, what I felt was fear, despair, desperation is everywhere. From the people that I met, the pregnant women, the heroic doctors and midwives that we support, to the humanitarians on the ground, many who've worked in many conflict zones across the world, all say nowhere is safe in Gaza right now. And after the fear comes the immense humanitarian needs. As you all have heard, the food, water, healthcare, shelter, all the basics for sustaining life are needed. And I don't even want to speak about a life with dignity because I didn't see any of that in Gaza right now. What I saw was really, truly heartbreaking. And where I travelled amongst Rafah, Khan Yunis, where we've got a number of our life-saving activities happening,
There are newly arriving IDPs forcibly being moved down into the south, into this highly densely populated areas, arriving every single day, and their needs are huge and they're growing every day. And that's what my first message is, really, that the world needs to help Gaza. It needs to help at scale, and it needs to help now. ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਾਸ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਲੜਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਨ ਯੂਨਿਸ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਮਾਸ ਦੀ ਨੁਕਵਾ ਫੋਰਸ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 24,000 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ 60,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ। ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਮੱਧ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਮਾਸ ਦੇ ਲੜਾਕੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਫਲਸਤੀਨੀ ਰਾਜਦੂਤ ਰਿਆਦ ਮਨਸੂਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। We advise those who were unable until now to even say that Israel has committed grave breaches of international law, let alone hold Israel accountable, to avoid claiming some legal or moral authority to criticize South Africa for seizing the highest judicial body of our international law-based order to address one of the most important situations of our time. The lesson of the Holocaust is not that you should defend Israel when it is committing atrocities, but rather that one should stand against atrocities regardless of who commit them and who endure them. Second, the best way to avoid regional escalation is not the threat or use of more fire, but action for an immediate ceasefire. I have to say, one would have hoped that saving Palestinian children's lives would be met with the same urgency to act and to provide protection granted to shipping lanes. Mr. President, it took 75 years for the United Nations to finally recognize the Nakba. Instead of seeing the Nakba end, our people are yet again confronted with large-scale massacres aimed at forcibly displacing them. ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਹ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਲਈ ਹਮਾਸ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਖੰਡ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਕੇਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਹਵਾਈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਉਹ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਸਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਇਹ ਜੰਗ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਉੱਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੂਠ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਦੋਸ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਜੰਗ ਫੌਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ। ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੰਗ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀਟੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਨੇੜਲਾ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। The State of Israel is singularly aware of why the Genocide Convention, which has been invoked in these proceedings, was adopted. Seared in our collective memory is the systematic murder of 6 million Jews,
as part of a premeditated and heinous program for their total annihilation. Given the Jewish people's history and its foundational texts, it is not surprising that Israel was among the first states to ratify the Genocide Convention without reservation and to incorporate its provisions in its domestic legislation. For some, the promise of never again for all peoples is a slogan. For Israel, it is the highest moral obligation. Raphael Lemkin, a Polish Jew who witnessed the unspeakable horrors of the Holocaust, is credited with coining the term genocide. He helped the world recognize that the existing legal lexicon was simply inadequate to capture the devastating evil that the Nazi Holocaust unleashed. The applicant has now sought to invoke this term in the context of Israel's conduct in a war it did not start and did not want. A war in which Israel is defending itself against Hamas, Palestinian Islamic Jihad, and other terrorist organizations whose brutality knows no bounds. The civilian suffering in this war, like in all wars, is tragic. ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਅਦਨ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ 7 ਹੋਰ ਜੰਗੀ ਬੇੜੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕਮਾਂਡੋ ਵਪਾਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੋਮਾਲੀਆ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਡਾਕੂਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 3 ਜੰਗੀ ਬੇੜੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਫੌਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਡਾਕੂਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਸੋਮਾਲੀਆ ਦੇ ਤੱਟ ਨੇੜੇ ਅਦਨ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਗਸ਼ਤੀ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 10 ਜੰਗੀ ਬੇੜੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਫੌਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਘਟਨਾ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤਾਇਨਾਤ ਜੰਗੀ ਬੇੜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੇ। Early last year, we had almost thought that we have seen the last of piracy, but it has suddenly resurfaced. There have been attacks on 2 ships, and in one case, we have been able to successfully, board and rescue the crew. And we are now taking very proactive action to ensure that the pirates are kept, in their own waters and they don't venture out into the Indian Ocean region. This is India's backyard, Indian Ocean. This part of the world. Tell me which navy is there which is stationed here, which is so credible, so professional, and which has been doing this job for the last 15 years. I mean, say if somebody else has to come from, say, if the Royal Navy has to come, or if the French Navy has to come, or if the US Navy has to come, they have to traverse thousands of miles to come and, do policing here. And we are here right next door. And it is the highest leadership of the country, which has already, given a statement to the world that we will be the first responders. We do not want any problem in the IOR region. Whether that ship belongs to me, whether the trade is coming for me, whether it is going out from India, or whether it is, traversing through our waters, status for all is the same, that you will be provided security. And that is what the ship. So the message is so clear, and that is what the government has said. This patrol right now, which is happening from the middle of last month, is a deterrent patrol. We are giving enough warnings. Please don't interfere. Don't mess up with established norms of the world. Should you do that, then be ready. The current attack by the Houthi group and their affiliates on merchant shipping is not an India-specific problem. This relates to the entire global community because of the manner in which global merchant shipping is being affected and the disruptions to trade and supply chains and the kind of fiscal impact it has on higher costs, whether it is cost per container or the fact that some ships may decide to now go around the Cape of Good Hope around Africa and take the longer route for the same transit, from Europe to Southeast Asia or East Asia or wherever they are currently headed. So these are cumulative.
I think the dilemma is that the way in which these attacks have been carried out by a non-state entity and the very innovative use of technology, whether it is the unmanned drone or it's the rocket or the missile or the use of helicopters to land on ships and intimidate crew, all of this represents a higher level of lethality than what we associate with the traditional pirates, of which the most recent example was Somalia. ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਨਵਰੁਲ ਹਕ ਕੱਕੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਇਰ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੱਕੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ 10 ਹਮਲੇ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 1000 ਵਾਰ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਕੱਕੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਉੱਚਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। लोग कहते हैं 20 दिन बाद आप नहीं होंगे, इतनी सख्त बातें ना करें। जब तक आखिरी सांस है इसी तरह की बातें करेंगे और मजीद शिद्दत के साथ करेंगे, मजीद यकीन के साथ करेंगे, मजीद जज्बे के साथ करेंगे। क्या करें? सजदा रेज हो जाए इनके सामने? बुज़दिल, बेगैरत, छुपे हुए हैं, छुप छुप के हमला करते हैं, बेगैरत हैं। अगर इनमें गैरत और हया हो ये सामने आके लड़ेंगे, कभी भी सामने आके नहीं लड़ेंगे। निकले ना बाहर अपने बिलों से। आप लोगों को फिर मैं दोबारा अर्ज करता हूं कि आप अल्लाह और अल्लाह के नबी की जो अक़दार हैं उसके वारिस हैं। अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर तस्वुर है, अल्फाज नहीं है महज। आप उस तस्वुर के वारिस हैं, आप उस ख्याल के वारिस हैं, आप उस अकीदे के वारिस हैं। आप में से जो जाएगा वो जन्नत बरी में जाएगा और उस तरफ से जो भी जाएगा वो असफल साफिलीन उसका ठिकाना है। याद रखिए, यकीन के साथ मैं आपको ये बात करूं, मैं ना कोई आलिम हूं ना मैं कोई फतवा जारी कर रहा हूं, लेकिन हर इंसान को अल्लाह ने एक हद में यकीन का तोहफा जरूर अता किया होता है। मैं उस यकीन की बुनियाद पे ये बात कर रहा हूं। ये वर्दी जो आपको पहनाई गई है, ये रियासत ने इख्तियार आपको तकवीज़ की है कि अब आपके पास ये इख्तियार है कि आपने माशरे में कोई भी गिरोह, वो कोई भी मुसल्लह कार्रवाई करे, उसको रोकने का इख्तियार आपके पास है। कानून आपके पश्च पुश्त खड़ा है, माशरा आपके पसे पुश्त खड़ा है। और जो इस तस्वुर को नहीं समझता वो इस माशरे और इस कानून और इस मुल्क को छोड़ के कहीं और चला जाए। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਨੇ। ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਭੈਣ ਅਲੀਮਾ ਖਾਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਅਲੀਮਾ ਖਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਆਫਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਲੀਮਾ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਹਨ। उन्होंने कहा कि पिछली कई सदी मतलब दिहाइयों से लोग जो
पाकिस्तान के ऊपर जो हुकूमतें आई हैं उसके अंदर आम तौर पे वही लोग हैं जो पिछले 40-50 साल से जो हुकूमत में आते हैं, एक हुकूमत से दूसरी में चले जाते हैं और उनका मकसद यही होता है कि अपने बिजनेस इंटरेस्ट कंट्रोल कर सकें। और वो लोग जो हैं वो कानून के ऊपर हैं। जैसे इमरान खान के ऊपर 202 केसेस हैं और इन 202 केसेस में उनको जो फ़र्क ज़राए से ऑफ़र आती है कि अगर आप हमारा कहना मान लें तो आपके सारे 202 केसेस एक दिन में ख़त्म हो जाएंगे। तो एक दिन में केसेस कैसे ख़त्म हो जाएंगे? अव्वल बनने नहीं चाहिए थे, जब बन गए तो एक दिन में केसेस कैसे ख़त्म हो सकते हैं? ये हमें सबको इस पे सोचना चाहिए कि जब बना देते हैं तो 10 साल भी अंदर डाल देंगे। तो कानून इस वक्त इंसाफ जो है, जो इमरान खान की कहते हैं मेरी पार्टी है तहरीक इंसाफ, उसका मकसद ये था कि सारे पाकिस्तान में जितने भी लोग रहते हैं वो कानून के ऊपर ना हो। और जब तक हम कानून के अंदर लोगों को नहीं आएंगे, सबके लिए एक इंसाफ का निज़ाम नहीं होगा, कहते पाकिस्तान के आगे तरक्की करना नामुमकिन है। ये एक उनका पैगाम था। और दूसरा, उन्होंने आज ये भी कहा कि मेरी पूरी कोशिश है, और उन्होंने जो उनके साथ जो लॉयर्स इनकी लिस्ट साथ लेकर गए हैं। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।